Okay, let's discuss dynamic memory allocation in data structures. Uh, what is dynamic memory allocation? How dynamic memory allocation is used, and details of dynamic memory allocation. Okay. After that, we'll continue our discussion with next data structure, that is uh, queues and linked lists. For now, we'll discuss dynamic memory allocation in C. Hope you people can see the board which I am presenting now. I'm going to write some content of dynamic memory allocation. Then we'll see the program on dynamic memory allocation. We'll also see how dynamic memory allocation arrays can be dynamically allocated. So dynamic memory allocation of arrays, how it can be done. So that is also we are going to see. Okay. So let's start our discussion of dynamic memory allocation. So dynamic memory allocation, as the name itself say, it is dynamically allocated. The memory is dynamically allocated, as the name itself say. But we should know how many types of memory allocations are there in C programming or in data structure. That is very important. See, before we come to know about dynamic memory allocation, we should know what is memory allocation called as static memory allocation. There is something called as static memory allocation in data structures or in C or C++, in any programming language. That is very important. So what is static memory allocation? If we understand static memory allocation, then we can easily understand dynamic memory allocation. Now, what is static memory allocation? All of you try to observe here. I'm going to give some examples and show you how static or what is static memory allocation. Okay. Okay, let's take an example here. Let's take an example. If I write int a, what actually happens in the computer? Computer actually creates a memory block called as a with some address, any kind of address, okay, any number. So this is what we call memory allocation. So this is what we call memory allocation for a variable called as a here. Now the problem is, what kind of memory is this, and how computer understands when it has to create this memory. Computer has to create this particular memory block at some point of time. Is it correct? So when it has to create the memory here, that is decided by the computer at the time of a process called as compilation. Now what is compilation? You should know what is compilation here. Compilation andre ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. There are two steps you are going to use. One is you will compile the program, then you are going to execute the program. Now first process is called as compilation. In compilation, computer or compiler will check errors, if there are any errors in the program. First thing, okay, if there are any errors. And at the same time, compilation ಆಗುವಾಗ್ಲೇನೆ computer ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, if you have declared a variable like this, ಈ ತರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ int a, float b ಅಥವಾ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೆಮೊರಿನ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ how much memory it has to allocate for this particular variable called as a. How it will decide how much memory? Based on the data type which is used, that is int here. Okay, int and the data type use ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ computer will decide that it is going to allocate either 2 bytes or 4 bytes of memory allocation at the time of next process, that is called as at the time of execution. So at the time of execution, it will decide how much memory it has to allocate. Now these two are two important steps here. One is compilation, another one is execution. Execution ಆಗುವಾಗ್ಲೇನೆ ಮೆಮೊರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೆಮೊರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗಲೂ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಮೆಮೊರಿ ಎಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಮೊರಿ allocate agala. That's why it is called as static. Static means it cannot be changed once it is decided. Once it is decided ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ
allocation na change ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ execution ಟೈಮಲ್ಲಿ. That is why it is called as static memory allocation. For example, if I write int a, so after that if I write a is equal to 10 comma 20, this gives error because compiler at the time of execution it decides that it has to create a memory block called as a, okay, with some address, and after declaring the memory or creating the memory, when it executes, see, problem here is I'm trying to store two values in a single memory block, which is not possible because there is only one memory block which is being created at the time of execution, and it's being decided at the time of compilation. This kind of memory blocks is called as static memory blocks. Now, this is a very simple example of static memory blocks. Now, let's see how static memory blocks affect the program here. Let's declare something like this, int a of 3. What happens if I write int a of 3? int a of 3 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, computer, of course, it will come to know that it has to create three continuous memory blocks, okay, 3 continuous or consecutive memory blocks, and name of all the 3 memory blocks will be a, okay, with some index value that is for our reference 0, 1, 2. Now, problem here is this line is, when it is compiled, computer decides that at the time of execution it will create 3 memory blocks, okay, it will create 3 continuous memory blocks. Why they are called as continuous memory blocks? Because their address will be consecutive, 100, 102, 104, or 100, 104, 108, something like that. Okay. Now, once computer decides, okay, later at the time of execution, it cannot expand the memory blocks, or it cannot decrease number of memory blocks. The memory blocks which have been decided at the time of compilation must be there at the time of execution. No expansion of the memory block. Expansion andre innu extra memory blocks add ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ decrease of memory blocks, innu memory blocks na delete ಮಾಡೋದು, ತೆಗೆಯೋದು, that cannot be done at the time of execution. So if I write, or if I write this, instead of writing this, if I write this int a of 3 equals 10, 20, 30, 40, then 50. Now, when this line is executed, ಆ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ, ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಲೈನ್ ಕಂಪೈಲ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, 3 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 3 ಮೆಮೊರಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, 3 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when it analyzes number of memory blocks here, okay, the problem is this one, it can easily create 3 memory blocks, okay, but there are how many elements? 5 elements. So it cannot store extra 2 elements which we have written here. That is what we call expansion of the memory blocks. See, memory blocks na expand ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ತರ, okay, extra memory blocks na expand ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. That is the problem. See, that's why it is called as static. Static ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is fixed. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ this part? When it is fixed, it is fixed at the time of compilation. Once it is fixed, it cannot be altered at the time of execution. Execution ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಲೈನಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ 3 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ 3 values here in these 3 memory blocks. That is why this kind of declaration is called as static memory allocation. Static memory allocation andre ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, memory once it is decided, same number of memory blocks are declared or created at the time of execution. They cannot be changed at the time of execution. Execution time ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಈಗ 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ 3 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ 3 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ
expand ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ static memory blocks ಅಲ್ಲಿ or static memory allocation ಅಲ್ಲಿ. That is why it is called as static memory allocation. Now what is the disadvantage? We have seen the disadvantage here. We have seen the disadvantage. You cannot expand the memory blocks though number of elements are more. Number of elements ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ memory block ನ expand ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ static memory blocks. So that is a major disadvantage of static memory blocks. To avoid that disadvantage of static memory block, they introduce something called as dynamic memory allocation. Something called as dynamic memory allocation. Now, dynamic memory allocation is introduced because there is a problem in static memory allocation. That's why dynamic memory allocation is introduced. Now, dynamic memory allocation mainly depends on the concept called as what? Pointers. We have already discussed pointers. Pointers already discussed ಮಾಡಿದೀವಿ. Dynamic memory allocation totally pointers ಮೇಲೆ decide ಆಗುತ್ತೆ, depend ಆಗುತ್ತೆ. Okay. If you know pointers, you can easily understand dynamic memory allocation. Now, I'll give a simple example of dynamic memory allocation. Int star p. This is not dynamic memory allocation. This is just a creation of a pointer variable. Okay, so this is not dynamic memory allocation. But when you write, or okay, before that, before we discuss how dynamic memory allocation is done, let's see what are pointers. You know, int star p. If I write this, and if I write one more line here, int a. What is the difference between these two variables? Star p is called as dynamic. Okay, star p is called as a pointer variable, whereas a is called as normal variable. Both may have some address here, which is allocated by the computer. Now, which variable has the advantage here among these two? Pointer variable has the advantage. What kind of advantage? This pointer variable can store address of normal variable. So, if I write this line here, p is equal to ampersand a. Now, this line is okay because p is a pointer variable. It can store address of a. So, if I write p is equal to ampersand a, p and the memory block ಅಲ್ಲಿ store ಆಗುತ್ತೆ 200 store ಆಗುತ್ತೆ. What is 200? That is address of a. Now, this is the advantage of pointer variables. That's why pointer variables are mainly used in a process called as dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation ಅಲ್ಲಿ pointers ನ use ಮಾಡ್ತೀವಿ because pointers play a major role in dynamic memory allocation. Now, how dynamic memory allocation is done? For normal variables, there is no dynamic memory allocation we use. Normal variables ಗೆ dynamic memory allocation use ಮಾಡಲ್ಲ. Dynamic memory allocation is mainly used for what? Arrays, stacks, queues. ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So let's start with arrays. See, stacks are nothing but they are implemented using arrays, so there is no problem with stacks. Even queues are implemented using arrays. So once we know how arrays can be dynamically allocated, we can easily understand dynamic memory allocation of stacks and queues. Now, how dynamic memory allocation works in C programming language? See, because the data structure we are studying here is in C programming language, we should know dynamic memory allocation of C programming language, which totally differs from dynamic memory allocation of C++ programming language. Dynamic C ಮತ್ತೆ C++ programming language dynamic memory allocation ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so who is this? Let's see how dynamic memory allocation works in C programming language. I have explained you something called as functions in C. Functions ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. One is predefined, another one is called as user defined. So there are two types of functions available in C. One is called as predefined and one is called as user defined. Now, what are predefined functions? Predefined functions ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ
program, we write this hash include stdio.h. Why we write stdio.h? Stdio, according to us, stdio.h works as a library, right? It works as a library which stores all the information, or we can say details, which stores all the information or details. So it also stores, stdio.h also stores something called as details of predefined functions. Now, which are the predefined functions? Predefined functions, if you have studied, see, in previous year, you might have studied something called as strlen, this function, or if you have studied and these things, printf, strlen, strrev, you might have used all these things, and you might have used this one, strcmp. See, all these, okay, strcmp, all these are called as predefined functions. Why they are called as predefined functions? Because the details of these functions, ಈ functions in a details already ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Details of all these functions is already stored in library. That's why they are called as predefined functions. One more difference between predefined function and user defined function is this one. User defined function ಬರೆದಾಗ usually ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ, ಯಾವ ತರ, int add, okay, we would write this int add, int x, int y, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ opening and closing bracket, many lines within this opening and closing bracket. This is called as user defined function. User defined function ಅಂತ ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, when we write the details of this function, ಈ function and details ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. When we write the details of this function, what it has to do, that is what we call details, then it is called as user defined function. ಅದೇ ನೀವು strlen function ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ strlen function ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಏನು ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, you would not write opening and closing brackets and details of this strlen function. Okay, that is why they are called as predefined function. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಈ details, these details are already stored in stdio.h. So no need to write opening and closing bracket and the details of this function here, because the details are already available. That's why they are called as predefined functions. So there are so many predefined functions available in C or in data structure or in C programming language. So we don't worry about predefined function here, because predefined functions ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Just for your information, I have explained predefined functions. Another thing is only thing is, when it is about dynamic memory allocation, we have to use three important predefined functions, or four important predefined functions, where first one is called as malloc, a predefined function called as malloc. Okay, second one is called as calloc. Third one is called as realloc, and the fourth one is called as free. So these are the four important predefined functions which are used for dynamic memory allocation. Avishtrallu tumba important anta helidre malloc and free. These are very important functions for dynamic memory allocation. Now we'll see how malloc works. We'll not worry much about calloc and realloc, because calloc is almost same as malloc function. There is no much difference. Realloc, we don't worry about that. We'll worry about free function then later. So we'll start with malloc function. Let's see how dynamic memory allocation is done using malloc function here. Okay. Okay. Function. Now, what I'm going to do now is I'm going to I have to create an array of 5 memory blocks. Okay, if I say this, if I have to create an array of 5 memory blocks,
you will definitely write this line int a of 5, right? So you'll definitely write this line because, as I said, I have to create an array of 5 memory blocks. You can easily write this, but if I write this line, it becomes what kind of memory allocation? Static memory allocation. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೌ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್, if I should not use this static memory allocation, I have to use something called as malloc. That malloc function will create 5 continuous memory blocks. Okay, 5 continuous memory blocks, and those memory blocks should work as arrays or an array. Now let's see how that can be done. Okay, so we don't worry about this now. Okay, let's see. What I'm going to do is I'm going to write this line int star p. Int star p ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, automatically ಒಂದು memory block create ಆಗುತ್ತೆ star p ಅಂತ. Don't worry about the address of the memory block here. For example, address 800 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We'll not worry about that, but we'll worry about the pointer. That's it. After this one, what I'm going to do here is, I'm going to write equals. I'll not tell what I'll write on the left side of the equals. Right side I'll just try to concentrate and observe here. It's quite it's bit confusing in the beginning, then later you'll definitely understand. That's why I'm going to write these things. Pardon for my handwriting here because it's a bit difficult to write this. That's why. Okay, int star within the bracket I have written. After that I am calling a function. I'm writing a function called as malloc. Why it is called as function? Because it has opening parenthesis and closing parenthesis. That's why it is called as function. What kind of function? Predefined function. Why we are using this function? For dynamically allocating the memory. So let's concentrate on this part of the malloc function. This part here, we have a number called as 5 here. 5 ಅನ್ನೋ number ಇದೆ. 5 into what I'm writing is, I'm writing something called as size of. Remember, there is an operator that is called as size of operator. ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ, size of opening closing parenthesis ತರ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, but it is considered as an operator. See, operator ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, if I write this size of parenthesis ಒಳಗಡೆ if I write this int, ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ int a is equal to size of int. ಈ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 bytes ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ 4 bytes. That 4 or 2 will be assigned to an integer variable called as a. So ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಈ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ there is a variable called as a, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So I can easily come to know what is the result of this size of operator. Okay, so that is why we use size of operator when it comes to this place here. My intention here is to create 5 integer memory blocks. Okay, 5 integer memory blocks using dynamic memory allocation. That's why I am using a function called as malloc function. That's why I am writing this line malloc 5 into size of int. 5 into size of int. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಏನು? 2. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಕೆಲವು ಕಡೆ 4. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 2 ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ malloc 5 into ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? 2 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 2 ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್? 2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 5 into 2, how much? 5 into 2, 10. Okay, so we are creating 5 memory blocks
5 memory blocks, each of size 2. Okay, so there is a confusion here. So there is a mistake here which I have done. So it is not. Okay. So malloc is going to create. It is going to create 5 memory blocks, each of size 2 bytes here. So I'm going to repeat this once again with a proper definition. So first thing is you're writing int star p. After that you're writing int star. Then you're writing malloc 5 into size of int, or we can in some functions it is considered as 5 comma, or you can write it as 5 into size of int. So meaning of this is we have to create 5 memory blocks, each of size the result of this particular code. So ಈ result in code ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಈ code in result ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು. So just observe here, it will be converted like this: int star malloc 5, result of size of int is 2. So meaning of this 5 comma 2 is 5 memory blocks should be created, each of size 2 bytes. Okay, 5 memory blocks should be created, each of size 2 bytes, 5 continuous memory block. Now we have come to know meaning of this line, but there is something else which we have written here, that is int star within the bracket. See, ಯಾವುದೇ function ಆದರೂ, if you consider int add, this function int add anta ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Add function is returning what kind of value? Integer value. That's why you are writing it as int add. Is it correct? That means every function should have a return type. So for add function you are writing integer as a return type. Okay. Similarly, for malloc function there is a default return type. That default return type is void. malloc function in the default return type ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ void ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means malloc function does not return any result here. 5 into 2 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಗೂ ಕಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. malloc function has to send this result. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ malloc ಇನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ವಾಯ್ಡ್ ನ ಇಂಟಿಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ಸಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಹಿಯರ್? ಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಪರ್ಸೆಂಡ್ ಎ. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the result of this total expression must be assigned to a pointer variable called as p. But because it is an integer pointer here, the result should be in that format itself. And the result ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟಿಜರ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಇಂಟಿಜರ್, ಬಟ್ malloc ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ವಾಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರಿಸಲ್ಟು malloc ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ರಿಟರ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್. ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ malloc ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5 into 2, that is size of 2 is nothing but size of int. Now this total result will be assigned to p. Total result ಏನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, 5. ಟೋಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ,
5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100, 102, 104, 106, 108. ಓಕೆ, ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ? 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಡ್ರೆಸ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಲಾಕಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಲಾಕಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ನ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ? ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದಿಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಟೋಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿನ ರಿಸಲ್ಟು ಇದು. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ pointer stores address of memory blocks here, because there are so many memory blocks. It cannot store address of all the memory blocks because there is only one pointer. Pointer ಇರೋದೆಷ್ಟು? ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇರೋದು. It cannot store address of so many memory blocks. What it will do is it will store only address of first memory block among all the memory blocks. ಈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದನೇ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಪಾಯಿಂಟರ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ first memory block among all the memory blocks here. What is the address of first memory block? That is 100. 100 store ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? What is the advantage of storing the address of a particular memory block? This pointer easily starts pointing to the first memory block of the 5 memory blocks here. Now you can observe here the major difference is if ಯಾವ memory blocks ಇಗೂ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೆದಾಗ int a of 5 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ 5 memory blocks ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ನೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಈಚ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌ? ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಯರ್. How to access other memory blocks? We'll see that. Okay. Now, I want you people to understand malloc function. Malloc function na artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'm going because that was too messy. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು. So I'll write it once again. Okay. Though handwriting is not good here, try to understand. I'm going to write this int star p. P equals int star, then I'm going to write malloc into size of int. These are the two lines for dynamic memory allocation of an array. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು array create ಮಾಡಬೇಕು. How many size? 5 memory blocks array create ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ array? Integer array. Okay, create ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to write this much. int star malloc. So malloc function ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ it will create the memory blocks. Okay, after that it will try to return the address. Memory blocks create ಆದರೆ of course memory blocks create ಆದ ತಕ್ಷಣ memory blocks ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ memory blocks ಗೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. It will try to return the address of the first memory block, but it cannot return the address because return type of malloc function is void. So how to avoid that return type? So what we are going to do is we are going to convert that void return type into what kind of return type? Integer pointer return type. Because pointer ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟಿಜರ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ malloc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೌ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್
Why it is called as dynamic memory allocation? First thing is there is no name for memory blocks. Memory blocks again name illa. Second thing, each memory block is accessed using a pointer. Pointer use ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ memory block ನ access ಮಾಡ್ತೀರಾ, pointer and address. Third thing is when this line is read by the compiler ಈ ಲೈನ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗೋದು ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಅವಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್. ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್, ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆದರೆ. ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ dynamic memory blocks. Now, so there is a simple, okay, I'll take 5 more minutes. After that, I'll finish because I need to finish a program on dynamic memory allocation, or I need to finish a simple program on dynamic memory allocation. Array, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have to create an array dynamically. Okay, dynamically ಒಂದು ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅರೇ ಒಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have to print the elements of the array on the output screen. So let's see how we can write the program here. Let's start with main, void main ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು main ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I'm going to create some variables here. ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡೈನಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'm going to create a variable called as n, another variable called as 3 variables I have created. Now you know why we need this. I'll tell you why we need n here. And I ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ I'm going to write this printf ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. printf ಒಳಗಡೆ enter how many elements or how many memory blocks. ಯೂಸರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯೂಸರ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಟ್ ನಂಬರ್. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯೂಸರ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಆ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ %n. ಸೊ n ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ 3, ಯೂಸರ್ 3 ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ಗೆ 3 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿ, we have not created any array here. array ಕ್ರಿಯೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ there are no memory blocks available here to store the values. So what we are going to do now here is we are going to write one particular line. Okay, I'm going to write this. You people analyze that. What is that? P is equal to int star malloc size of int. See, ಇಲ್ಲಿ how many elements ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೆಮೊರಿ 3 ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ integer. Usually by default we are going to create integer memory block itself. Clear? That's why I'm taking size of int ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Otherwise if you have to create floating point memory blocks, floating point value store ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can take it as size of float. The size of int, size of float, int. Size of int ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the result of this size of int? That is 2 or 4. How many memory blocks we have to create? User ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಅಂತ.
Should I write 3 here? Instead of writing 3, I'm going to write it as n comma size of 2. Andre, what is the value of n? Value of n is 3. 3 memory blocks I have to create. Size of each memory block should be 2. That means each memory block is an integer memory block. So ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ನ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಆ ಲೈನ್ ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ okay. Hope this comes good. Okay. Okay, 3 memory blocks are created with some address. With some address here 100, 102, 104. There is no name for these 3 memory blocks. How do you access these 3 memory blocks? ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ p. Okay, what is there in p? 100. What is 100? Is address of first memory block. p the address ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ, don't worry about that, and that means p is pointing to first memory block of this group of memory blocks. Now I have to store values in these 3 memory blocks, some values like 17, 18 and 26. How to store these values? Or I'm going to ask user one more printf statement. I'll write this printf enter the elements enter ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. By reading this, user will enter 3 elements because user decide ಮಾಡಿರೋದು 3 memory blocks ಬೇಕು ಅಂತ, 3 elements ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 3 values user enter ಮಾಡ್ತಾರೆ. How to read 3 values? Of course we have to use something called as for I is equal to 0. Now 0 doesn't refer to index value here. The 0 refers to some number. That's it. I'll tell you how it refers to a number. I less than, what is the condition you're going to write? That I'll decide. I plus plus. This is a for loop we are writing. Within the for loop, of course, because we are reading the values entered by the user, we are going to write scanf statement here. Scanf. Because we are reading integer values here, I'm going to write scanf %d. After that, usually array declare ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a of 10, a of 5 ಅಂತ declare ಮಾಡಿದ್ರೆ, we would have written ampersand a of I ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. Is it correct? We would write ampersand a of I because we have not declared a static array here. The array which we have created is dynamic array. I cannot write this. Instead of that, what I am going to do is I am going to write this p plus I. P plus I. Now you must be confused. What is this p plus I here? What is p? There is a difference between p and star p. If I write star p here, computer directly goes to first star p ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ p ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ. p plus I. What is the value of I here? Value of I is 0. What is the value of p? Value of p is 100. 100 plus 0. 100 plus 0 is 100 itself. ಈ 100 ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ 100 ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ 17, ಆ 17ನ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ memory blocks. Okay, hopefully this I hope you have understood at least malloc function. Malloc function ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, how malloc function works and how it is important. So program next class ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡೋಣ because it takes too much time to explain that program. So all of you just enter. Okay, all of you
If you have any queries, do let me know. Otherwise, you enter your USN and name. I'll tell you about the syllabus tomorrow and everything. Okay. Thank you for attending. Shreyas, ಹೇಳು. ಸರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನ್ ಶ್ರೇಯಸ್? ಹಲೋ ಸರ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳು. ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾ ಹಾ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನೋ. ಓಕೆ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತು? ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಹಾ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಂ ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೆ ಅದು ಹಾಂ ಸರ್. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟು ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪಿ ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಂ ಆ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ವಾಯ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ರಿಟರ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಹಾಂ ಅದೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಲಾಕ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬರೀ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟರಿಗೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇಂಟ್ ಬದಲು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ 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 ಶ್ರೇಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇವತ್ತಿನ ಇದು ಕ್ಲಾಸು? ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ.